class 9. Today we are going to see about the surds. A surd is an irrational root of a rational number, that is nth root of a is a surd provided n belongs to an and n is greater than 1 and a is a rational number. If you want to say the number is a surd, means the surd is always within a root value. The root may be a whatever may be the power. Right? The index may be whatever the cube root or fifth root or a square root. The number is always in the square root value, right? The number is always in the root. That is the radical symbol. We call this in a radical symbol. Radical symbol is called a surd. So the surd is a unresolved radicals. Surd is a unresolved radicals. For example, if it is a cube 9, 9 is a rational number, right? 9 is a rational number. If you square the value, we get 3 is the number. So this is not a surd. For example, another one, root 18, right? Root 18 can be, right? It is in the form of 9 into 2. 9 will be take it as 3. 9 is the perfect square number, so we take it out commonly. So the 3 root 2. So the number 2 is a rational number, but we have the root value. So number 3 is a rational number. So that is given in the definition. A surd is an irrational root. Surd is an irrational root of a rational number. Nth root of a is a surd provided n belongs to n and n is greater than 1 and a is a rational number. For this, the surd is always unresolved. Compulsory you have the root value, whatever the powers index, right? So என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பவர்ஸில் ஸ்கொயர் ரூட்டாக இருக்கலாம், கியூப் ரூட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபிஃப்த் ரூட்டாக இருக்கலாம். எந்த ரூட்டாக இருந்தாலும் இருக்கிற நம்பருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரூட் இருந்துச்சு, ரேடிக்கல் சிம்பிளோடு இருந்துச்சுன்னா we call this a surd. Otherwise it is not a surd. Root 9 இதை பார்த்த உடனே சர்டுன்னு சொல்ல முடியாது, அதுக்கு என்ன இருக்குது, பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஏ surd. பட் ரூட் 18ன்றது என்ன இருக்குது, 3 root 2. ஸோ திஸ் நம்பர் இஸ் கால்ட் ஏ surd. நெக்ஸ்ட், ஆர்டர் ஆஃப் த surd. ஆர்டர் ஆஃப் ஏ surd. ஆர்டர் ஆஃப் த surd அப்படின்னா அதோட இண்டெக்ஸ் தான் நம்ம சொல்கிறோம். இண்டெக்ஸ் ஆர் பவர். இது எடுத்துனா ஸ்கொயர், ரைட்? த ஆர்டர் ஆஃப் த surd இஸ் 2. இது கியூப் ரூட். த ஆர்டர் ஆஃப் த surd இஸ் 3. இது ஃபிஃப்த் ரூட். த ஆர்டர் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் த surd இஸ் 5ன்னு சொல்லிடும். இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆர்டர் ஆஃப் த surd இஸ் n, ரைட்? ஸோ த ஆர்டர் ஆஃப் த surd அப்படின்னு சொன்னோம்னா த ஆர்டர் ஆஃப் த, ஸோ இங்கே ஆர்டர் ஆஃப் த surd அப்படின்றது இண்டெக்ஸ்க்கு நம்ம இன்னொரு வேர்டு கொடுக்கலாம், பவர் கொடுக்கலாம், இல்லை எக்ஸ்போனன்ட்ன்ற வேர்டு எதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த ஆர்டர் ஆஃப் த surd இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ரூட். இங்கே nth ரூட் ஆஃப் a இருக்குது, அப்போது இதனுடைய ஆர்டர் என்னென்னா n. ஸோ n இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த surd. And then order of the surd, we have the 5 types of order. Let me see one by one. The first one is surd of same order. Surds of same order. Here we have the 5 types of orders. Surds of same order, simplest form of the surd, and then pure and mixed surd, and then simple and compound surd, binomial surd. Let me see one by one. The surd of the same order means the index power should be equal, that is root 8 and then root 5. Here the index is 2, that is cube root of 8 and then cube root of 5 means the index is same, so we can call it as a surd of same order. See here, a simplest form of a surd is a smallest possible index of the radical sign, no fraction under the radical sign. So smallest possible index இருக்கும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆர் கியூப் ரூட் ஆர் ஃபிஃப்த் ரூட் லைக் திஸ். அதுக்கு மேலே ரொம்ப பிக்கர் ரூட் 100 ரூட் 20 ரூட் அந்த மாதிரி வராது, சரிங்களா? நோ ஃப்ராக்ஷன் அண்டர் த ரேடிக்கல் சைன். ஒரு ரூட் வேல்யூ கீழே என்ன இருக்காது, ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்ஸ் இருக்காது. அண்ட் தென் நோ ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் a power n, right? Where a is the positive integer under index n. என்ன சொல்கிறோம், நோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் a power n. சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கியூப் ரூட், ஃபிஃப்த் ரூட் அந்த மாதிரி இருக்கலாம்.
அதே மாதிரி இதனோட ப்ராடக்ட்டில் இருக்கலாம். ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ரேடிக்கல் சைன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா. 5 எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுக்கு கீழே எந்த ஃப்ராக்ஷனும் இருக்காது, இதுக்கு கீழே எந்த டினாமினேட்டரும் இருக்காது. தட் இஸ் த ஆர்டர் அண்ட் தென் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முக்கு. அண்ட் தென் நோ ஃபேக்டரிஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம். இது எப்படி எழுத முடியாது அப்படின்னா 5^3 இந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எழுத முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பியூர் அண்ட் மிக்ஸ்டு செட். பியூர் அண்ட் மிக்ஸ்டு செட்டுக்கு ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள். லெட் வி டேக் இட் அஸ் √8 இஸ் எ பியூர் செட். √8 ஆர் கியூப் ரூட் ஆஃப் 8 இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் பியூர் செட்னு சொல்கிறோம். த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் திஸ் செட் இஸ் ஆல்வேஸ் 1 இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் இஸ் எ பியூர் செட். அண்ட் தென் மிக்ஸ்டு செட் இருந்தால் த கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் தென் 1. தட் இஸ் 3 கியூப் ரூட் ஆஃப் 8 or 2 cube root of 8. இந்த மாதிரி இருக்க surds என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம mixed surds. This is called a mixed. The coefficient is more than 1. Here the coefficient of this surd is 1. So it is pure surd. We call this a pure surd. Next we see the simple and compound surd. Here the simple surd is always in a single term. Single term means 2√8, 3 4th root of 8. This is always in a single term is called a simple surd. Single term, only one term. More than one term, that is 2 plus or √2 plus 3 √5, right? More than one terms, the addition or subtraction like this term is called a more than one term. This type is called a compound surd. Here we have only one terms. We know that what is the terms. There is no number is addition or subtraction with that term is called a single term. If it is a single term means we call this a simple. We call this a simple. More than one term with addition or subtraction is in the surd means we call this a compound surd. But in the compound surd both should be the sum of the two surd we call this a compound surd. First one is also a surd and second one is also a surd. Then only we call this is a compound surd. Next we see the binomial surd. In this binomial surd we have the rational number with addition or subtraction of the surd. Rational number with the addition of subtraction of the surd is called a binomial surd. See the difference between compound and binomial. In compound both should be both number should be a surd, but in a binomial both may be a surd or one of the number is a rational, another number is a surd. Or 5 plus 3 √2, 5 plus 3 √2. One is the rational number, another one is a clearly surd number. So sum of the difference of the surd and the rational numbers is called binomial, or maybe the both number may be a surd is also called a binomial. So the compound surd is called as a binomial is possible, right? But binomial, all the binomial surds are not a compound surd, right? See the difference between the compound surd and the binomial. Thank you students.